Unit 21, Phases of the Internet. What the Internet is. The Internet is an international computer network made of thousands of networks linked together. All these computers communicate with one another. They share data, resources, transfer information, etc. To do it, they need to use the same language or protocol, TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. And every computer is given an address or IP number. This number is a way to identify the computer on the internet. Getting connected. To use the internet, you basically need a computer, the right connection software, and a modem to connect your computer to a telephone line, and then access your ISP, Internet Service Provider. The modem, modulator, converts the digital signals stored in the computer into analog signals that can be transmitted over telephone lines. There are two basic types: external, with a cable that is plugged into the computer via a USB port, and internal, an expansion card inside the computer. A PC card modem is a different, more versatile option for laptops and mobile phones. At first, most computers use a dial-up telephone connection that worked through the standard telephone line. Now, a broadband connection, a high data transmission rate internet connection, has become more popular. Either ADSL, asymmetric digital subscriber line, which allows you to use the same telephone line for voice and fast access to the internet, or cable, offered by most TV cable providers. The basic equipment has changed drastically in the past few years. You no longer need a computer to use the internet. Web TV providers provide the email and access to the web via normal TV set plus a high-speed modem. More recently, 3rd-generation mobile phones and PDAs, personal digital assistant, also allow you to go online with wireless connection without cables. Telephone lines are not essential either. Satellites orbiting the Earth enable your computer to send and receive internet files. Finally, the power line internet, still under development, provides access via a power plug. Components of the internet. The internet consists of many systems that offer different facilities to users. www, the World Wide Web, a collection of files or pages containing links to other documents on the net. It is by far the most popular system. Most internet services are now integrated on the web, email or electronic mail, for the exchange of messages and attached files, mailing lists or listservs, based on programs that send messages on a certain topic to all the computers whose users have subscribed to the list. Chat and instant messaging. For real-time conversation, you type your messages on the keyboard. Internet telephone, a system that lets people make voice calls via the internet. Video conference, a system that allows the transmission of video and audio signals in real time so the participant can exchange data. Talk to see one another on the screen. File transfer protocol, FTP, used to transfer files between computers. Newsgroup, where people send, read, and respond to public bulletin board messages stored on a central computer. Telnet, a program that enables a computer function as a terminal working from a remote computer and so use online databases or library catalogs. Unidad 21, las caras del Internet. Lo que es el Internet. El Internet es una red de computadoras internacional hecha de miles de redes enlazadas juntas. Todas estas computadoras se comunican unas con las otras, comparten datos, recursos, transfieren información
etc. Para hacerlo necesitan utilizar el mismo lenguaje o protocolo, TCP/IP, protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet. En cada computadora se le da una dirección o un número IP. Es una forma de identificar la computadora en Internet. Eh, Siendo conectado. Para utilizar el Internet, básicamente necesitas una computadora, el correcto software de conexión y un módem para conectar tu computadora a una línea telefónica y luego acceder a tu ISP o al proveedor de servicios de Internet. El módem, modulador de modulador, convierte la señal digital almacenada en la computadora en señales analógicas que pueden ser transmitidas en las líneas telefónicas. Hay dos tipos básicos. Externos, con un cable que se conecta a una computadora vía un puerto USB, y un interno, que es una tarjeta de expansión dentro de la computadora. Un módem, una tarjeta de módem de PC es diferente, más versátil, y es una opción para laptops y teléfonos móviles. Al principio, la mayoría de las computadoras utilizan conexión telefónica, uh, utilizaban conexión telefónica que trabajaba a través de una línea de teléfono estándar. Ahora, la conexión de banda ancha, que es una conexión de alta transmisión de un ratio de alta transmisión de datos a través de Internet, se ha convertido en algo muy popular. Puede ser ADSL, línea asimétrica de suscripción digital, que le permite a los usuarios usar el mismo teléfono o la misma línea telefónica para voz y acceso rápido a Internet, o el cable, ofrecido por la mayoría de los proveedores de cable de televisión. El equipamiento básico ha cambiado drásticamente en los últimos pocos años. Ya no necesitas una computadora para usar Internet. Los proveedores de USB, o más dicho, USB provee acceso al email o a la web vía a una TV normal con un módem de alta velocidad. Más recientemente, los teléfonos de tercera generación y los PDA, los asistentes personales digitales, también te permiten ir online o estar en línea con conexión inalámbrica sin cables. Las líneas telefónicas ya no son esenciales. Los satélites que orbitan la Tierra le permiten a tu computadora enviar y recibir archivos de Internet. Y finalmente, el Internet de línea de poder, que está todavía en desarrollo, provee el acceso a través de un bloque de poder, un power plug. Componentes de Internet. El Internet consiste de muchos sistemas que ofrecen diferentes facilidades a los usuarios. La www, que es la World Wide Web, es una colección de archivos o páginas que contienen enlaces a otros documentos en la red. Es de lejos el sistema más popular. La mayoría de los servicios de Internet están integrados en la web. El email o correo electrónico para el intercambio de mensajes y archivos adjuntos. Las listas de email o listas de correo que están basadas en programas que envían mensajes sobre cierto tema a todas las computadoras que los usuarios se han suscrito a la lista. El chat y el mensaje instantáneo. Para conversaciones en tiempo real, tú escribes un mensaje en el teclado.
El Internet de teléfono es un sistema que le permite a las personas hacer videollamadas a través del Internet o llamadas de voz a través del Internet. Videoconferencia es un sistema que permite la transmisión de video y audio en tiempo real, así que los participantes pueden intercambiar datos, hablar y verse unos a otros en la pantalla. Protocolo de transferencia de archivos, o FTP, utilizado para transferir archivos entre computadoras. A grupos de noticias donde las personas envían, leen y responden a boletines públicos que son mensajes almacenados en una computadora central. Telnet es un programa que permite a una computadora funcionar como una terminal trabajando desde una computadora remota y utilizar base de datos en línea o catálogos de librerías. Read A and B opposite and decide if these sentences are true or false. If they are false, correct them. The Internet and the World Wide Web are synonymous. False. The www is a component of Internet. Computers need to use the same protocol, TCP/IP, to communicate with each other. True. Web TV can provide access to the net. True. ADSL and cable are two types of dial-up connections. False. They are two types of broadband connections. External, internal, and physical are types of connections. False. They are types of modem. Information can be sent through telephone lines, satellites, and power lines. True. The computer IP number is a way to identify on the internet. True. What internet systems from opposite should these people use? I like receiving daily updates and headlines from newspaper on my computer. Mailing list. I'm doing some research and need computer access to the university library. Telnet. I like to avoid flying to Japan to attend the meeting, but I want to see what's going on there. Video conference. I want to read people's opinions about environmental issues and express my views. News groups. I have designed a web page and want to transfer the data to my reserved web space, FTP. I like to check my student draft essays on my computer and send them back with my suggestions. Email. I don't want to spend too much money on international phone calls, but I love hearing his voice. Internet telephone. I live in a small village where there are no other teenagers. I wish I had the chance to meet and chat with friends. Chat and instant messaging. Choose the correct alternative to complete this newspaper article. Sharing your broadband connection with your neighbors is either the best way of making friends or the fastest way to lose them. Thanks to new European legislation, wireless technology, and a firm called MySon, several households within 300 meters of each other can now share the cost of fast broadband. But the more people using your network, the slower it gets. If 4 people are using it at once, the surfing speed is 128K. Clive Mayhew Beck, chief executive of MySons, says, sharing broadband is just the start of a new generation of consumer-based internet services. It starts on July 25 when MySons will start sending 150 starter kits. These include Wi-Fi, wireless technology, point, and ADSL modem, but not the Wi-Fi adapters you and your neighbors will need. This will cost an extra 60 euros or so for each computer logged on the wireless network.